El hospital olía a desinfectant y promesas rotas. Mateo, de 25 años, caminaba por el pasillo con el corazón en un puño, cada paso resonando como un eco de los gritos que nunca olvidaría. Desagradecido, inútil, una vergüenza para la familia. Lo había dicho su padre, Javier, hace 3 años, cuando Mateo, con lágrimas en los ojos, confesó que amaba a un hombre. Era una mañana fría en Madrid, y la ciudad despertaba lentamente bajo un cielo gris. Mateo, con su chaqueta de cuero gastada y una bufanda que apenas lo protegía del viento, no había dormido en 2 días. La llamada de su tía Carmen había sido clara. Tu padre está grave, Mateo. Necesitas cirugía urgente. Y nadie más está aquí para firmar los papeles. Nadie más. Nisus hermanos, nisus tíos, ni siquiera su madre, que había fallecido hacía una década. Solo el hijo al que Javier había expulsado de su vida por ser quien era. Mateo se detuvo frente a la habitación 312. La puerta estaba entreabierta, y desde el umbral pudo ver su padre, un hombre de 60 años, antes robusto, ahora frágil, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. Javier, con el cabello canoso revuelto y los ojos hundidos, parecía una sombra de aquel hombre autoritario que dominaba la casa con su voz grave. Mateo sintió una punzada en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y algo que no quería nombrar, amor. Mateo, la voz de Carmen, suave pero firme, los sacó de sus pensamientos. Su tía, una mujer de 55 años, de mirada cálida y cabello teñido de caoba, lo tomó del brazo. Gracias por venir. Sé que no es fácil. No vine por él, mintió Mateo, su voz temblando. Vine porque no quiero cargar con la culpa de no estar aquí. Carmen lo miró con esos ojos que parecían leer el alma, pero no dijo nada. Solo señaló la carpeta en sus manos, los documentos de la cirugía. Mateo los tomó, sintiendo el peso de cada página. No era solo papel. Era el poder de decidir sobre la vida de un hombre que lo había rechazado. Por un momento dudó. ¿Y no firmaba? ¿Y dejaba que el destino decidiera por él? Pero entonces recordó a Diego, su pareja, un joven de 27 años, también español, de piel morena y sonrisa fácil, que lo había abrazado esa misma mañana antes de que saliera hacia el hospital. Haz lo que sientes que es correcto, amor. No por él, sino por ti, lo había dicho. Diego, con su optimismo inquebrantable, siempre encontraba la forma de recordar a Mateo quien era, incluso cuando él mismo lo olvidaba. Mateo entró en la habitación. Javier abrió los ojos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Padre y hijo se miraron, y en ese silencio se condensaron años de palabras no dichas, de heridas abiertas y de promesas rotas. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Javier, su voz ronca, casi un susurro. Porque soy el único que queda, respondió Mateo, con una frialdad que no sencha. Javier apartó la mirada, y Mateo sintió que el aire se volvía más pesado. No había disculpas, no había súplicas. Solo el zumbido de las máquinas y la verdad que ambos evitaban. Estaban atados por la sangre, pero separados por el orgullo. Mateo firmó los papeles sin decir una palabra más. Los entregó a la enfermera, una mujer joven de unos 30 años, de origen colombiano, que le dedicó una sonrisa amable antes de salir.
Pero cuando Mateo se giro para irse, la voz de Javier lo detuvo. Mateo espera. Él se detuvo, pero no se dio la vuelta. No estaba listo para enfrentar lo que viniera después. No on. En los días siguientes, mientras Javier se preparaba para la cirugía, Mateo se encontró atrapado entre el deber y el resentimiento. Cada visita al hospital era una lucha interna. Recordaba las noches en las que, siendo adolescente, escondía quien era por miedo a la reacción de su padre. Recordaba las discusiones, los portezos, y el día en que Javier le dijo que no quería volver a verlo. Pero también recordaba los momentos buenos, las tardes en el parque retiro, cuando su padre lo llevaba a jugar fútbol, o las navidades en las que, por un breve instante, la familia parecía completa. Diego lo acompañaba en cada visita, aunque no entraba en la habitación. Se quedaba en la cafetería del hospital, con un libro en la mano, siempre listo para escuchar a Mateo cuando éste necesitaba desahogarse. No tienes que perdonarlo, Mateo. Pero no dejes que su odio te defina, le decía. Y aunque esas palabras eran un bálsamo, no borraban el dolor. La cirugía de Javier estaba programada para el viernes. Los médicos, liderados por la doctora Elena, una mujer de 45 años, de mirada seria pero empática, explicaron que era una operación de alto riesgo. Un bypass coronario. Si todo salía bien, Javier podría recuperarse. Si no, Mateo no quería pensar en eso. El jueves por la noche, mientras Mateo estaba sentado en la sala de espera, Carmen se acercó con una taza de café. Tu padre quiere hablar contigo antes de la operación, dijo. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué podía querer Javier ahora? ¿Una disculpa? ¿Una reconciliación? ¿O solo una última oportunidad para jurarlo? No sé si puedo, tía. Admitió Mateo, su voz quebrantos. Carmen puso una mano en su hombro. No se trata de él, pequeño. Se trata de ti, de que no vivas con arrepentimientos. Mateo asintió, pero no permitió nada. Esa noche, en el pequeño apartamento que compartía con Diego en Lavapiés, se quedó despierto hasta el amanecer, mirando el techo, preguntándose si alguna vez podría ser las heridas que su padre había abierto. La mañana del viernes llegó con un sol tímido que apenas calentaba las calles de Madrid. Mateo, con ojeras marcadas y el peso de la noche sin dormir, estaba frente a la habitación de su padre. No quería entrar, pero algo en su interior lo impedaba, como si una fuerza invisible lo obligara a enfrentar lo que había evitado durante años. Javier estaba despierto, mirando por la ventana. La luz del amanecer pintaba su rostro con tonos dorados, haciéndolo parecer más humano, menos el monstruo que Mateo había construido en su memoria. Cuando Javier lo vio, no hubo sonrisas ni gestos cálidos, solo un asentimiento apenas perceptible. ¿Querías hablar? Preguntó Mateo, su voz cortante, manteniendo la distancia. Javier tardó en responder. Sus manos, llenas de arrugas y con una vía intravenosa, temblaban ligeramente. No pensé que vendrías, dijo al fin, su voz quebrada por la debilidad. Después de todo lo que dije lo que hice. Mateo apretó los puños. Quería gritar, recordar cada palabra hiriente, cada noche que lloró en silencio, cada vez que sintió que no era suficiente. Pero se contuvo. No estoy aquí por ti.
Estoy aquí porque no quiero ser como tú. Las palabras caen como un golpe. Y por un momento, Javier pareció encajarse en la cama. Lo sé, murmuró. Y no te culpo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo sintió que el aire se volvía denso, cargado de todo lo que nunca se había dicho. Quería odiar a su padre. Quería dejar que el renser lo consumiera. Pero una parte de él, una parte que odiaba admitir, buscaba al hombre que alguna vez lo había cargado en hombres. Javier rompió el silencio. Cuando eras pequeño, siempre decías que querías ser doctor. ¿Lo recuerdas? Decías que salvarías a todo el mundo. Una sonrisa débil cruzó su rostro. Y ahora estás aquí, salvándome a mí. No estoy salvándote, respondió Mateo, con más brusquedad de la que pretendía. Solo firmé unos papeles. Pero ambos sabían que no era tan simple. Había algo en la mirada de Javier, una vulnerabilidad que Mateo nunca había visto. Por primera vez, su padre no era el hombre que lo controlaba todo, sino alguien que enfrentaba su propia mortalidad. La doctora Elena entró en ese momento, interrumpiendo la conversación. Señor Díaz, es hora de prepararlo para la cirugía. Dijo con profesionalismo, aunque su tono era cálido. Mateo asintió y se apartó, pero antes de salir, Javier lo llamó. Mateo no despierto. Quiero que sepas que lo siento. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Mateo no respondió, no pudo. Salió de la habitación con el corazón acelerado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En la sala de espera, Diego lo esperaba con una mirada que no necesitaba palabras. Mateo se dejó caer en sus brazos, y por primera vez en días, lloró. La cirugía duró 5 horas. 5 horas en las que Mateo y Diego se quedaron en la cafetería, bebiendo café frío y hablando en susurros. Diego, siempre paciente, le contaba historias de su infancia en cutas, de cómo había enfrentado el rechazo de su propia familia antes de encontrar su lugar en el mundo. El amor no siempre es fácil. Pero es lo único que nos mantiene vivos, dijo, apretando la mano de Mateo. Cuando la doctora Elena salió finalmente, su expresión era seria pero esperanzadora. La cirugía fue un éxito, anunció. Su padre está estable, pero las próximas horas son críticas. Mateo sintió un alivio que no esperaba, mezclado con una culpa que no entendía. ¿Por qué lo importaba tanto? ¿Por qué, después de todo, sentía ese nudo en el pecho? Y esa noche, Mateo decidió quedarse en el hospital. Diego insistió en acompañarlo, pero Mateo lo convenció de volver a casa. Necesito hacer esto solo, dijo. Diego asintió, aunque la preocupación no abandonó sus ojos. En la soledad de la sala de espera, Mateo pensó en su vida antes de Diego. Había pasado años escondiendo quién era, temiendo el juicio de su padre, de su familia, de la sociedad. Cuando finalmente salió del armario, lo hizo con miedo, pero también con una libertad que nunca había sentido. Conocer a Diego había sido como encontrar un hogar después de años de vagar. Pero ahora, enfrentado a su padre, todas esas inseguridades parecían regresar. Carmen llegó al hospital al amanecer, trayendo un termo de café y un abrazo que Mateo no sabía que necesitaba. Tu padre siempre fue un hombre duro, dijo ella, sentándose a su lado. Pero te quería, a su manera.
solo que no sabía cómo demostrarlo. No sé si puedo perdonarlo, tía, admitió Mateo. No tienes que hacerlo ahora, pero no dejes que el pasado te robe el futuro. Esas palabras así quedaron con él mientras el sol salía sobre Madrid. Javier estaba vivo, pero el camino hacia la reconciliación, es que alguna vez llegaba, sería largo y doloroso. Mateo no sabía si estaba listo, pero por primera vez, sintió que tenía la fuerza para intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Mateo. Javier, aunque estable, seguía en la unidad de cuidados intensivos, y cada visita al hospital era como caminar sobre un campo minado. Mateo se sentaba junto a la cama de su padre, a veces en silencio, a veces intentando hablar, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Había tanto que quería decir, pero el peso de los años de rechazo lo mantenía calado. Una tarde, mientras Mateo observaba a Javier dormir, su tía Carmen le trajo una caja vieja. La encontré en el desván de tu padre, dijo, con una mirada que mezclaba nostalgia y tristeza. Dentro había fotos, cartas y recuerdos de una época que Mateo apenas recordaba. El de niño, sonriendo junto a su padre en un partido de fútbol, su madre, radiant, sosteniendo un pastel de cumpleaños. Los tres juntos en la playa de Valencia, riendo bajo el sol. Es difícil de creer, ¿verdad? Dijo Carmen, sentándose junto a él. Que alguna vez fueron tan cercanos. Mateo pasó los dedos por una foto donde aparecía él, de unos 5 años, sentado en los hombros de Javier. No entiendo cómo pasamos de esto a esto, murmuró, señalando la habitación del hospital. Carmen suspiró. Tu padre creció en un mundo diferente, Mateo. En un pueblo pequeño, con ideas rígidas. Cuando tu madre murió, algo en él se rompió. No supo cómo lidiar con el dolor, y lo pagó contigo. Mateo apretó la foto con fuerza. Quería entender, pero el dolor aún era demasiado fresco. Eso no justifica lo que me dijo. Me llamo cosas que no puedo repetir. No lo justifica, admitió Carmen. Pero a veces, las personas hieren porque están heridas. No te estoy pidiendo que lo perdones, solo que intentes verlo como humano, no como monstruo. Esa noche, Mateo levó la caja a casa. Diego lo esperaba con una cena improvisada. Tortilla de patatas y un vino tinto que habían comprado en un viaje a La Rioja. Mientras comían, Mateo le mostró las fotos y le contó lo que Carmen había dicho. Diego escuchó en silencio, como siempre, diciendo que Mateo descargara sus pensamientos. ¿Sabes qué pienso? Dijo Diego al fin, con esa calma que siempre lo caracterizaba. Creo que tu padre no te odia por ser gay. Creo que odia que le recuerdes lo que él no puede ser, valiente. Mateo lo miró, sorprendido. Valiente, yo solo intento ser yo mismo. Y eso es lo más valiente que he, respondió Diego, tomando su mano. Tú enfrentaste el mundo, a pesar de él. Él no sabe cómo hacer eso. Las palabras de Diego se quedaron con Mateo durante días. En el hospital, Javier comenzó a mejorar, y aunque las conversaciones entre ellos eran cortas y torpes, había momentos de conexión. Una tarde, Javier le contó una historia de cuando era joven, de cómo había soñado con ser pintor, pero su padre lo obligó a trabajar en la construcción. Quería algo más,
pero nunca tuve el valor. Admitio, con la mirada perdida. Mateo sintió una punzada de impaciencia, pero también de frustración. ¿Why por eso me castigaste? Porque yo sí tuve el valor de ser quien soy? Javier no respondió de inmediato. No supe cómo manejarlo, Mateo. Crecí pensando que ciertas cosas estaban mal. Why cuando me dijiste no estaba preparado? No era tu trabajo estar preparado, dijo Mateo, con la voz temblorosa. Era tu trabajo amor. Javier bajó la mirada. Why por primera vez, Mateo vio lágrimas en sus ojos. No eran las disculpas que esperaba, pero eran algo. Un pequeño paso hacia un lugar que aún no podía nombrar. Mientras tanto, la vida fuera del hospital seguía su caso. Diego, que trabajaba como ilustrador freelance, había conseguido un proyecto importante: diseñar un mural para una organización LGBT en Madrid. Invitó a Mateo a ayudarlo, y juntos paran horas pintando, en un edificio en Chueca, el corazón del orgullo gay en la ciudad. Era una forma de sanar, de recordar que había un mundo más allá del dolor de su familia. Pero el pasado no soltaba a Mateo tan fácilmente. Una noche, mientras revisaba la caja de recuerdos, encontró una carta que su madre le había escrito a Javier antes de morir. En ella, hablaba de su amor por ambos, pero también de su miedo a que Javier se cerrara al mundo tras su muerte. Prometim que cuidaras de Mateo, que lo dejaras ser quien es, escribía. Mateo logró al leer esas palabras, sintiendo el peso de un amor que había perdido demasiado pronto. Cuando volvió al hospital el día siguiente, levó la carta consigo. No sabía si la mostraría a Javier, pero sentía que era importante tenerla cerca. Mientras tanto, Javier seguía mejorando, y los médicos comenzaron a hablar de trasladarlo a una habitación normal. La doctora Elena, siempre profesional pero empática, le dijo a Mateo: tu padre tiene suerte de tenerte aquí. No todos los hijos vuelven después de tanto. Mateo no supo qué responder. No se sentía como un héroe, solo como alguien que intentaba no ahogarse en su propio dolor. El traslado de Javier a una habitación normal marcó un cambio sutil pero significativo. Ya no estaba conectado a tantas máquinas, y aunque seguía débil, su voz tenía un poco más de fuerza. Mateo, sin embargo, seguía atrapado en una danza emocional. Un día sentía esperanza, al siguiente, resentimiento. Cada conversación con su padre era como intentar reconstruir un puente que ambos habían quemado. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a Javier a comer un poco de sopa, algo inesperado sucedió. Hablemos de él, dijo Javier, casi en un susurro. De tu novio. Mateo se quedó helado, la cuchara suspendida en el aire. Durante años, su padre había evitado cualquier mención de su vida amorosa. ¿Cómo ignorarla la hizo desaparecer? ¿Por qué quieres saber ahora? Preguntó, con cautela. Javier se encogió de hombres, un gesto que parecía costar esfuerzo. ¿Por qué es parte de tu vida? ¿Y estás aquí? Cuidando creo que merezco saber quién te hace feliz. Era la primera vez que Javier mostraba interés genuino, y Mateo no sabía cómo reaccionar. Habló de Diego con cuidado, como temir a romper algo frágil. Le contó como conocieron en un bar de Chueca, como Diego lo hacía reír incluso en los peores días, como su apoyo lo había mantenido a flote cuando su familia lo rechazó. Javier escuchó en silencio, y aunque no dijo mucho,
sus ojos parecen más suaves, menos juzgadores. Esa noche, Mateo le contó a Diego lo sucedido. Estaban en su apartamento, sentados en el sofá con una manta compartida. No sé si confiar en él, admitió Mateo. Una parte me quiere creer que está cambiando, pero y es solo porque está débil. Diego lo abrazó, su calor calmando los nervios de Mateo. No tienes que decidir ahora si confías en él. Solo del tiempo. Y de tiempo a ti también. Los días siguientes trajeron pequeños avances. Javier comenzó a hablar más, no solo de su salud, sino de recuerdos, de errors, de cosas que nunca había compartido. Canto como, tras la muerte de la madre de Mateo, ese había sentido perdido, incapaz de ser el padre que su hijo necesitaba. Te six crecer, y no supe como seguir siendo parte de tu vida. Admitió una tarde, mientras miraban por la ventana el tráfico de Madrid. Mateo no respondió de inmediato. Las palabras de su padre eran un bálsamo, pero también una herida. Podrías haber intentado, dijo al fin. Podrías haberme escuchado. Javier asintió, con la mirada fija en el suelo. Lo sé. Y no hay día que no me arrepienta. Esas palabras abrieron algo en Mateo, una grita por la que se colorado la posibilidad de perdonar. No estaba listo, no del todo, pero por primera vez, sintió que quizás algún día podría estarlo. Mientras tanto, el mural de Diego en Chueca avanzaba. Era una explosión de colores. Un homenaje a la comunidad LGBT, con figuras entrelazadas que representaban amor, lucha y resiliencia. Mateo pasaba horas allí, ayudando a pintar, encontrando consuelo, en el arte y en la comunidad que los rodeaba. Una noche, mientras terminaban una sección del mural, una chica joven, Sofía, de unos 20 años, se acercó a ellos. Era voluntaria en la organización y había oído hablar de la historia de Mateo. Eres muy fuerte, le dijo, con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. No todos pueden volver después de lo que pasaste. Mateo sonrió, aunque la palabra fuerte no es esencia del todo suya. Solo estoy intentando no rendirme, respondió. Sofía asintió, como si entendiera más de lo que decía. Eso ya es suficiente. Cuando Javier fue dado de alta, una semana después, Mateo lo acompañó a casa. Era la primera vez en 3 años que entraba en la vieja casa familiar en Carabanchel. Todo estaba igual. Los muebles desgastados, las fotos en las paredes, el olor a madera y café. Pero algo había cambiado. Javier, más débil pero más abierto, le pidió a Mateo que se quedara un rato. Sentados en la sala, con una taza de té entre ellos, Javier sacó una caja pequeña. Esto era de tu madre, dijo, entregándosela. Dentro había un collar con un pequeño colgante en forma de corazón. Ella quería que lo debieras cuando fueras mayor. Mateo tomó el collar, sintiendo el peso de los recuerdos. ¿Por qué ahora? Preguntó, con la voz quebrada. Porque estoy tratando de hacer las cosas bien, respondió Javier. Aunque tarde. Esa noche, Mateo regresó a casa con el collar en el bolsillo y el corazón más ligero. No era el final de la historia, pero era un comienzo. Un puente, aunque frágil, comenzaba a construirse entre él y su padre. Los meses siguientes fueron un baile delicado entre la esperanza y la cautela. Javier, ya en casa, seguía recuperándose,
pero su salud seguía siendo frágil. Mateo lo visitaba 2 veces por semana, llevando comida preparada por Diego o ayudando con las tareas de la casa. Cada visita era un paso hacia algo nuevo, pero también un recordatorio de lo mucho que cuidaba por sanar. Una tarde, mientras limpiaban juntos la cocina, Javier sorprendió a Mateo con una invitación. Me gustaría conocer a Diego, dijo, sin mirarlo a los ojos. Si él quiere, claro. Mateo se quedó sin palabras. Nunca imaginó que su padre daría ese paso. ¿Estás seguro? Preguntó, buscando cualquier señal de duda. Javier asintió. Quiero entender tu vida, Mateo. Quiero intentarlo. La cena fue planeada para el sábado siguiente. Diego, aunque nervioso, aceptó de inmediato. Si esto es importante para ti, lo es para mí. Le dijo a Mateo, con esa sonrisa que siempre lo hacía sentir seguro. El día luego, la casa de Javier estaba llena de una tensión silenciosa. Diego llegó con una botella de vino y un pastel casero, tratando de aligerar el ambiente. Javier, vestido con una camisa que parecía nueva, los recibió con una cortesía torpe pero genuina. La cena transcurrió con momentos de incomodidad, pero también con risas inesperadas. Diego contó historias de su trabajo, de su infancia en Cutas, y Javier, para sorpresa de Mateo, escuchó con interés. En un momento, mientras Diego hablaba del mural en Chueca, Javier dijo algo que dijo a todos en silencio. Nunca entendí tu mundo, Mateo. Pero vio lo feliz que eres con él, y eso es suficiente para mí. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era una disculpa completa, pero era lo más cerca que había estado de una. Diego apretó su mano bajo la mesa, y por un instante, todo pareció posible. Sin embargo, el camino no fue fácil. Hubo días en que Javier volvía a sus viejos patrones, haciendo comentarios que herían sin querer. Mateo, por su parte, lucaba con su propio resentimiento, preguntándose si alguna vez podría confiar plenamente en su padre. Pero cada pequeño gesto, una llamada para preguntar cómo estaba, una invitación a tomar café, construía algo nuevo. Una noche, mientras pasaban por el parque Retiro, Diego le dijo a Mateo, no tienes que perdonarlo todo de una vez. El perdón no es un interruptor, es un preciso. Esas palabras se convirtieron en un mantra para Mateo, un recordatorio de que no estaba solo en esto. Mientras tanto, el mural en Chueca se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad. La inauguración atrajo a cientos de personas, incluyendo a Sofía, la voluntaria que había hablado con Mateo semanas antes. Ella lo abrazó y le dijo, este mural no solo es arte, es un recordatorio de que todos merecemos ser vistos. Mateo asintió, sintiendo que esas palabras también aplicaban a él. Por primera vez, se permitió creer que podía sanar, no solo por su padre, sino por sí mismo. Javier, aunque débil, asistió a la inauguración. Verlo allí, entre la multitud, observando el mural con una mezcla de asombro y orgullo, fue un momento que Mateo nunca olvidaría. Cuando sus ojos se encontraron, Javier le dedicó una sonrisa tímida, y Mateo sintió que algo dentro de él se soltaba, como si una cadena invisible se rompiera. Esa noche, de vuelta en casa, Mateo colgó el collar de su madre en la pared, junto a una foto de él y Diego.
Era un recordatorio de donde venía, pero también de hacia donde iba. El perdón no estaba completo, pero estaba en camino. El invierno llegó a Madrid, trayendo consigo un frío que calaba los huesos, pero también una sensación de renovación. Javier, aunque en recuperación, comenzó a salir más, a veces acompañado por Mateo y Diego. Eran momentos pequeños pero significativos. Un paseo por la Gran Vía, un café en una plaza tranquila, una conversación que no terminaba en silencios incómodos. Una tarde, mientras ayudaban a Javier a decorar la casa para Navidad, Mateo notó algo diferente en su padre. Había una ligereza en él, una voluntad de conectar que antes no existía. Cuando Diego sugirió poner un árbol más grande, Javier rió, algo que Mateo no recordaba haber oído en años. Tu madre siempre decía que la Navidad era para unir a las personas, comentó Javier, mientras colgaban luces. Creo que tenía razón. Mateo sintió un calor en el pecho. Por primera vez, hablar de su madre no era solo un recordatorio de la perdida, sino una forma de mantenerla viva. Diego, siempre atento, le guiñó un ojo, como diciendo, lo estamos logrando. Pero no todo era perfecto. Había días en que Javier lucaba con sus propios prejuicios, y Mateo, con su paciencia. Una discusión sobre política terminó con palabras duras, y Mateo se fue de la casa furioso, sintiendo que nada había cambiado. Diego, como siempre, fue su ancla. No puedes esperar que sea perfecto, amor. Pero está intentando. Eso es más de lo que muchos hacen. Mateo sabía que tenía razón, pero el dolor seguía allí, como una cicatriz que dolía al tocarla. Decidió darle espacio a su padre, pero no se alejó por completo. Las visitas continuaron, más espaciadas, pero con una intención clara: construir algo nuevo, aunque fuera paso a paso. En primavera, el mural de Chueca fue reconocido con un premio local, y Diego fue invitado a hablar en un evento comunitario. Mateo lo acompañó, orgulloso de ver cómo su pareja inspiraba a otros. Durante el evento, conoció a más personas de la comunidad LGBT, cada una con sus propias historias de lucha y amor. Una de ellas, Lucia, una mujer trans de 35 años, le contó cómo había reconstruido su relación con su madre después de años de rechazo. No es fácil, pero vale la pena, le dijo. A veces, el amor es más fuerte que el miedo. Esas palabras resonaron en Mateo. Cuando volvió a casa de Javier, llevó consigo una nueva determinación. Quería hablar, no solo de lo que los había separado, sino de lo que podían ser ahora. Sentados en el pequeño jardín trasero, con el sol de abril calentando sus rostros, Mateo abrió su corazón. No sé si alguna vez entenderás del todo quien soy, dijo. Pero quiero que formes parte de mi vida. No como antes, sino como algo nuevo. Javier lo miró, con los ojos brillando. No sé si merezco eso, hijo. Pero lo intentaré, te lo permito. Ese día marcaron un antes y un después. No era el final de las heridas, pero era el comienzo de algo real. Mateo comenzó a invitar a Javier a más eventos, incluso a pequeñas reuniones con amigos de la comunidad. Javier, aunque tímido al principio, empezó a escuchar, a aprender, a cuestionar las ideas con las que había crecido. Una noche, durante una cena en casa de Mateo y Diego,
Javier sorprendió a todos a levantar su copa. Por la familia, dijo, mirando a ambos. Por la que perdí, y por la que estoy encontrando. Mateo sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de esperanza. Diego apretó su mano, y por un momento, todo pareció estar en su lugar. El verano trajo consigo un calor sofocante, pero también una sensación de plenitud. Mateo y Diego celebraron su tercer aniversario juntos, y por primera vez, Javier estuvo allí, sentado en la mesa con ellos, compartiendo risas y recuerdos. No era la familia perfecta, pero era la suya, construida con esfuerzo, lágrimas y amor. Una tarde, mientras pasaban por el parque del capricho, Javier se detuvo frente a un banco y señaló una placa. Aquí solíamos sentarnos con tu madre, dijo, con una sonrisa nostálgica. Ella siempre decía que el amor verdadero no se trata de estar de acuerdo en todo, sino de estar dispuesto a aprender. Mateo asintió, sintiendo la presencia de su madre en esas palabras. Creo que lo estoy entendiendo ahora, respondió. Javier puso una mano en su hombro, un gesto que antes habría sido impensable. Estoy orgulloso de ti, Mateo. No te lo dije antes, pero lo estoy. Esas palabras fueron el cierre que Mateo no sabía que necesitaba. No por en el pasado, pero le dieron un nuevo significado. El perdón no era olvidar, sino elegir avanzar. Y Mateo lo estaba haciendo, no solo por su padre, sino por sí mismo. El mural en Chueca se convirtió en un punto de referencia en la ciudad, un lugar donde las personas se reunían para celebrar, reflexionar y sanar. Mateo y Diego seguían trabajando con la comunidad, organizando eventos y apoyando a jóvenes que enfrentaban el rechazo de sus familias. Cada historia que escuchaban les recordaba lo lejos que habían legado, y lo mucho que aún quedaba por hacer. Una noche, mientras Mateo y Diego miraban las estrellas desde el tejado de su edificio, Mateo sacó el collar de su madre. Creo que ella estaría feliz, dijo, sosteniendo el colgante contra la luz de la luna. Diego sonrió. Creo que estaría orgullosa. De ti, de nosotros, de todo lo que has construido. Mateo lo abrazó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. La vida no era perfecta, pero era suya. Y con Diego a su lado, y Javier aprendiendo a ser parte de ella, sabía que podía enfrentar cualquier cosa. El hospital, donde todo había comenzado, quedó atrás como un recuerdo lejano. Pero la lección que Mateo aprendió allí nunca lo abandonaría. El amor, incluso el más roto, podía sanar con tiempo, esfuerzo y valencia. Y el hijo desagradecido, al que una vez callaron, había encontrado su voz, su lugar y su familia.